I'm in Senegal, Africa, and I'm close to Dirbel, in a small little town, Balasan, Maroka, Manaaroul Houda, and I am with I think a very special person, and his name is Sheikh Maoulhayat. Yes, and I wanted to ask some questions, and he's allowed me to ask them. And the first question that I'd like to ask is, what is his inspiration for building this place? And I think everything will be revealed during this conversation. Assalamu alaikum warahmatullah. Sang bu tedd bi ñoo ngi leen di ziar bu baax di ziar mboolem ñi teewe jataay bi am mbégte lool ci suñu gan gi ak mboolem laaj yi nga xam ne ñu ngi ko fi laaj ñu am suñu borom defal ñu lépp mu di yiw. La mu tàmbalee mooy ginnaaw bi mu leen nuyoo di xamal ne ñi koy seetaan fu ñu mën di nekk it mi ngi nekk fii ci benn barab bu ñuy wax Manaaroul Houda ci Touba Mbarassane. Jàkkaarloo git li mu wax it dane maanaam maa ngi jàkkaarloo ak li ñuy wax une personne spéciale li mu considéré comme une personne spéciale mooy koo xam ne ni daal wuute naag ñu bari ci wàllu doxin ci gis-gisam fas yéene koo laaj ay question te bëgg ci ay tontu loolu la tàmbalee ginnaaw bi mu leen nuyoo laajam bu njëkk day laaj lan moo sabab nga defal barab bii ak barab bi fi mu nekk ci àll bi nga xam ne boo fi duggee sax da lay xaw a jaaxal lool ndax li mu tuddee dëkk bi mooy small town mooy maanaam ville boo xam ne dafa tuuti lool loolu la ko jàppe ak it li mu fi gis ci wàllu construction mu ne nag léegi lan moo sabab nga liggéey fii liggéey boobu loolu mooy laaj bu njëkk bi bisimilah. maa ngi sant yàlla sunu boroom cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem tey dolli di teewul ak màggam ak kawewaayam ak sellaayam di ko soril wépp melawu yellu ci moom te di ko takkaayal wépp melawu yàlla ci moom di ko tuubal ci mbooleem suñuy rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf tey ñaan mu nangul nu mbooleem suñuy yiw ci pas-pas ci kàddu ci jëf di ko sant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem di ñaan xéewalam ak muccam yàlla bu mu deñ ju dotti ko ci jaamam tey ndawam Muhammad di ñaan ngërëmam ak leeram yàlla bu mu deñ dotti ko ci Mawlana Cheikhina al Khadim noo ngi dalal gan gi ci gën gaa rafetee ni anam béréb bi day am loolu day coobaree sunu boroom ca bam bindagu dara bi mu tàmbalee di bind ak amalit béréb benn bu ci nekk am lu mu fa natt mu war faa nekk muy ci suuf yi ci béréb yépp kon li nu indi ci béréb bii li may njëkk a wax mooy coobarey sunu boroom moo nu fi indi moo nu fi bàyyi it ci coobareem li tax nu dikk fi it yaar yooyu ma wax rekk la coobareem la rax ci ndimbalam ak tawfeexam ndax day mel ni moom sax bi muy ñëw fekk ne béréb bi xaw a nuru lu ratax ndax Kër Mbay Fall lañ jóge dikk fii kon sabab bi ci njëkk mooy loo xamante day coobaree suñ boroom joo xamante ni lii waroon na fee nekk te faw mu jaar ci jëmm ju ko suñ boroom jaarale ngir mu war fee nekk loolu moo tax suñ sabab dikk fii la ca topp it nga xamante ni mooy sababu bu feeñ bi nga xamante ni ku ne mën na koo xam mooy am fi ay njaboot am fi njaboot boo xamante ni moo njëkk a jaayanteeg noonu nekk université dëkk fii ci dëkk bi ñu koy wax Cheikh Omar Diouf
bim jokkoo ci nun dinu fekk kër Mbay Fall dina fa fekk ba yàlla dogal ak ngan ñu di ko def fii ñu njëkk fee dikk 2001 lañ njëkk wàcc ci dëkk bi di fi ñëw ngan di fi ñëw ngan di fi ñëw ngan li ma lay wax nag ci coobare sunu borom ci jamono booba dëkk bi yendu laa daan def waaye suñ ma daan wax sax sëñ bi dangaa war a fanaan damay jaaxal ndax kendal gi rek buy 4 heures du jot rek daal dinaay gont dellu jaar njaarim delluwaat Dakar kër Mbay Fall ñuy dem di dem ba defe naa ni 2010 laa njëkk a ñëw fii taxawal fii oto bi ci gannaaw fi dëkk bi yem ne leen dem fii daal soxla naa fi béréb daara yàlla da ko dogal ñu dox ko ba mu sotti ñu jënd ñu ñëw ngir tàmbali liggéey bi teg xeeru njëkk daara ji nekk ci boobay nekkin wi metti na ndax luy xuy guddi doo ko gis xëy na ndox moom amoon na fi waaye mboolem xeeti xéewal yi nga xamante ni xëy na miinoon nga ko Dakar ak dal gi ak courant beeg yëpp nekk foofa te yi nga soxla yëpp nag nit di ko soxla it daara ji nekk Dakar lépp am na fa waaye dafay mel ni lala fi téye loolu coobare suñ borom la ak lu mu war a feeñal fii te loola di jaar ci yow loolu xëy na mënu fi téye woon waaye leneen mënuñu fi woon a téye ndax du liggéey bu ñu fiy liggéey boo xam ne mën ngaa wax ne mënu fi téye du lenn ndax boo benn kaas garab seng bee rek moo fi nekk su bëccëgee day tàng jir genn garab goo mën a kerloo nekku fi booba it sama bokki taalibe yi nga xamante ni ñi ngi fi di ay xale yu ndaw di tuut tàng dëkk bi it ñëpp takku kenn ku ci nekk bu añ jotee ku ne tibb indi boobu ci xéewal yooyu man ak soxna si muy soxna maam Xadim sëñ Cheikh noo fi nekk bokk ko sanc waaye booba dañuy xool rek ba ca tane ñu fab ko xéwloo ko su guddee noonu la ñuy def te ndakaaru gën jóge woon dikk fii néeg yuñ climatisé lañ fa bàyyi frigo yoo xamante ni lépp lu séeréer di soxla ma nga ca waaye nag yàlla indi nu fi dij ñu fi dinu fi liggéeyloo liggéey boobu yëpp nag xëy na am na laaj boo xam ne mi ngi ci kanam danañ ci dikk dafay mel ni day tew féexi lislaam joo xam ne dafa nekk ci biir ñaanuk Serigne Touba gu nangu daf cee bokk jaar nag ci Serigne Saalix ndax nit ku ne kala yar rek aw doxinam ngay dox bu la yàlla dimbalee nag laa wax yàlla yi defaloon nu sutura bi nu ko sunu wayjur di joxit mën naa waxtaane naa loolu ba tàyyi waaye lii dafa bokk ci li nga xamante ni ki la toqi yar la kon kooku lu nekk ci yow rek jëmm jooja moo ko ci def ndamal sëñ Saaliw la tawféexi Serigne Saaliw la ndimbalal Serigne Saaliw la ndax ñii nga xam ne ñi ngi ci sama ron kenn ku ci nekk suy sant danaan sëñ bi li nga def ci man kon ki def ci yow kiñ la jox bi ngay tuut tànk ñu bottale sa gannaaw wayjuru jigéen jox la bam yar la jàngal la xamal la adduna xamal la diine teg la ci woowee yoon boo liggéey ku jariñu ca loola rek na sant kooka kon dafay mel ni muñ giñ doon muñ fii ak nekk giñ fi nekke woon suñu nekkutoon ca daara ja nañu fa war a nekke ak muñ ak góorgóor ak farlu yoon wam ñu jaaralee ñu jaar ci it su boobaa loolu du mën a nekk waaw kon gannaaw ndimbalal suñu borom ak coobareem ak tànnam ca ësal mel na ni loolu mooy li nga xamante ni moo sabab nu dikki fii loolu nag suñu borom rek moo mën a téye ab jaam foofu ndax bii gi rek am na ku ma koy waxtaanal ndax booba sama mag la daf fee dikk fi la fanaan bi ñu xëyee laa ko yóbbaale waaye jamono bi mu fi njëkk dikkee rek looy def fii la ma njëkk a wax ku ma fi fekk rek looy def fii la ma njëkk a wax lan ngay war a def fii daal lañ moo leen war a jaaxal ndax booba xëy na yii fi nekkagu fi kenn waxagutoon booba waxi jumaa ji nu jàkkaar lool fekk na yooyu yëpp lu fi war a nekk la te yeneen ak yeneen ak yeneen ñi ngi ñëwit ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak taw fi xam loolu moo tax kon fii li nu fi indi daal mooy coobare sunu borom ak lu fi sunu borom namm mu war a feeñ daj adduna bépp sunu borom dogal loola mu war a feeñ mu loolu moo tax mu indi nu fi di nu fi liggéeyloo ndax tey boo ko xoolee moom nii rek fi mu jaar fépp ci adduna daanaka wër na continent yëpp ba teer si fii mel na ni li mu fi yëg ba wax ko it loola kon dana xam ne loolu coobaree suñu borom la tey gim ni fi tey nga xamante ni tey mbooleem bindee fi ñu ngi jóge fu ne ci continent yu ne dinu fekk fii ak ci biir réew mi te kenn ku fi dikk ku ne yëgal sa bopp loo xamante ni yaa ko yëgal sa bopp waaye du lu ma lay wax looleet ba tey dafay mel ni suñ borom feeñal gum na moon a feeñal loolu moo tax nu andinu fi waaye du suñu coobaree bopp kon dañuy jàpp lépp delloo ko sunu borom ci nameelam ci coobareem yaakaar naa ne bu dee dara dëngut ci laaj bi ci ni ma déggee noonu. Okay, so we come back on the question now.
The answer was, for example, there are so many causes, okay, why what inspired him, for example, to come here. The first cause is it was God's willing. Okay, you know, for example, just before creating human beings, God has created all the events that should happen on the earth. You understand? Okay, now that's why the first cause is it was God's willing before human's creation. The second one, there are some causes that human beings can see. Okay, you know, there is just, for example, one person. He was a student from the university, Cheikh and his name is Omar Diouf. And this is the first person, for example, who went to Kermbaifal and take, for example, the Sheikh as his guide. Okay, and when he came back in the village, people just try, okay, most of them are young people, and they are just going to follow him step by step. Okay, and the action is just going to be spread, to take more important, for example, to be famous and famous. And first of all, he came here in 2001. This is the first year the Sheikh came here in Barasan. Okay, 2001. At that time, we organized a yearly events and at the middle of the village, and people coming everywhere from the villages around, and they came here. And in 2001, 2002, 2003, and until 2010, this is the first year the Sheikh decided now to have a house here as a dara. It was also at the middle of the village, not here. Yes, not here. It was, okay, in the other side of the village. Okay, okay. And he decided also in 2010, okay, at the end of the year, he decided now to have a space here. Okay, now to build. Yeah, there was nothing here. Okay, there was nothing. Okay. Yes, 5 years after. Okay, now it is just 5 years, for example, that he is staying here. You know that he has built some important buildings, for example, during these 5 years. When he came here for the first time also, it was really difficult because he was in Kermbaifal. You know that it is close to Dakar, okay, the capital of Senegal. And you know, life was really beautiful there, and you can have everything you want. Okay, yes, and it was nice. And okay, instead of staying there, he decided to come here. It was a bash. It was very, very, very hot. Until now, we don't have electricity. You understand? Okay. All this, for example, came after. But there was not electricity, and life was very hard. He was here with his wife, and it was really difficult. Also, at this time, also, students, for example, the Quranic students also started to come here. Okay. And the villages try to collect every time at the meal time. They collect just lunch everywhere from the village, and they bring it here, and they come here. Okay, okay. It was like this that they ate, and even the Sheikh and his wife was just using these meals to eat. Yes, at the time, at the same time with the Quranic with the people coming here. Okay. And these are the real causes until, for example, now he stayed here and tried to fight against all these difficulties, okay, now to have these results today. Okay. He explained also that, for example, he was at any way obliged to do it because it was God's willing. Okay. Whatever the obstacles may be, he is going just to come back to overcome them. To overcome the obstacles because it was God's willing. Okay, this is just a kind of result, but formally it was really difficult. Okay, the second point is he was here, and for example, even for example, his brothers from everywhere around the country and abroad, they just said, for example, their questions was every time, why do you stay here? Why do you leave Dakar and stay in this area where you see nothing? Okay. He also said that, for example, in the future there are so many things that will happen here in the village. Okay. This is just the beginning. Okay. We can say even it does not start till now. So yes, the place, yes, it is just, yes, it was selected, for example, by God.
before the creation even of humanity. You understand? Okay, this is just, for example, the answer. We should be short because we have so many questions to answer again. Okay, you can go to the second question. It's clear? Yes. Okay, you can go to the second question. Thank you for your answer. And I think this is more or less the basis. So thank you for your answer. I was more or less expecting this answer, and to follow a higher calling, and to separate yourself. Many times this happens. You separate yourself from the busyness and come into a place where you're quite challenged. And I guess it's more or less sort of a little bit of a testing, you know, of yourself, to see if you are really going to go that distance, and it shows that he has went that distance. So that's wonderful. And my other question was about the children, but maybe I can leave that for later because we're following into God's will. And one thing that I notice, or a few things I notice about the Sheikh, is his manner of speaking. And this is so unusual for Senegal. You know, it is not a threatening, you know, it is not a fear-based encounter. It's a group encounter. It's his feelings that are coming from his heart, and he's sharing. And it's really beautiful. So, and I had a question about Ahmadou Bamba. And Ahmadou Bamba, he had a resistance to fighting, to jihad. And he decided non-violence. And I feel that this non-violence, choice of non-violence, really helps us to become much more softer. And I wondered if the influence of Ahmadou Bamba with non-violence is part of the ideas and concepts of the Sheikh, or if the Sheikh is just like this. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi ngi tàmbale ay kàddoom ci sant leen bi mu ci jógee wax na ci maanaam ni ngay waxe maanaam mu ne daal ni ngay waxe dafa wuuteeg lool ci ton bu mu gis ci Sénégal daal mu ne li ngay wax day mel ni day jóge ci sa xol waaw te it da ngay pare pour da ngay doon ko pare pour séddoo ko nit ñi daal li ñuy wax le sens du partage quoi loolu moom la njëkk a tàmbalee lim ci dolli mooy di am laaj boo xam ne nii ñu ngi koy laaj njëkk loolu it wax na ci barab bi ndax nee na maam tontu gi nga ko tontu moom doon na lu ko convaincre daal ndax xel mënta nangu nga jóge ci place boo xam ne nii wóor na la nga soxla lépp ma nga fa nga ñëw foo xam ne wóor na la ne da ngaa war a jàkkaarloog ay jafe-jafe nee na loolu su amee bon boo ko nee maanaam doon na loo xam ne lu yàlla bëgg la moom dina ko mën a gëm loolu lañ ci ko tàmbalee. laaj bi muy laaj nag mooy dana Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla na yàlla yokk ay leeram mu ne ñëpp dañ koo xaman ci jihaad waaye xeetu jihaad bi mu doon def maanaam non violence la maanaam jihaad boo xam ne nii doo gaañ kenn doo lor kenn waaw maanaam lépp ci jàmm nga koy def waaw mu ne nag lim lay laaj mooy philosophie boobee Cheikh Ahmadou Bamba yoroon ndax mooy philosophie bi nga yor yow wala déet loolu lay laaj waaw gis-gis boobu wala mooy sa gis-gis wala déet waaw. waaw noo ngi koy delloo ak cant sëriñ bi ñun ci ronam lañu nekk comme noonu ñu ko waxee ci Serigne Saliou
nun suñu yitte yëpp mooy yar bi mu nu yar ci njàngaleem sëriñ bi ñu tisaare ko. dafay am loolu nag suñu borom daf koy jagleel nitu yàlla yi nga xam ni comme noonu ma waxee ñaanam gu nangu la maanaam nitu yàlla suñu borom day feeñalaat ci biiram ñoo xam ne dañuy tasaare ab liggéeyam nga xam ne suñu borom fa mu leen boolee nekkut fii rek ca ësal la leen boole woon bu ñu dikkee it doxin woowee rek la ñuy mën a dox nun suñu yitte ci lu sori ak ci lu jege mooy yoon wi nga xamante ni ci la sëriñ bi jaaroon ci jéem nun tànkub sëriñ bi dafa ëpp sunu tànk waaye lu sunu tànk tuut tuutit fu mu teggeeb tànkam rek ñu jéem faa teg di dox ci doxinam sëriñ bi boo xoolee jamono bi mu ko sunu borom feeñal ñaar jamono boobu laajutoon jihaat ak jaasi moo tax mu ni moom ci xam-xam ak ragal yàlla ci lay jihaat xam-xam ak ragal yàlla nag mooy yar nit ki ba mu nekk koo xamante ni dana xam li tax suñ borom indi ko ci kaw suuf dana xam li tax suñ borom bàyyi ko fi dana xam ni suñ borom moo ko fiy jëlee dana xam ni ëllëg suñ borom dana ko laajaat su ko defee mu jaarale ko ci yoon woo xamante ni dafay nekk nit koo xamante ni dana xam li ko fi indi waaye dina xam li ko fi bàyyi dana bàyyi boromam boobu ko bind waaye lim bind muy suuf si ñim bind muy nit ñi indi leen fi nen ngay jëflante ñoom ba seenu jëflanteen rafet te du yàq dara ci pas-pasu ki leen bokk bind bi nga war a fas ci moom ak ni nga war a doxee ci moom ni nga war a doxee jëm ci moom loolu moom la doon def nga xam ne dafay defar nit ki ba nit ki soo ko gisee takkook moom rek da nga yëg yu bari yoo xamante ni yëgoo ko woon dana nekk nit ku am yitte ci boromam dana nekk nit ku am yitte ci moromam du lor benn jullit ci waxam du lor benn jullit ci jëfam waaye day jariñ nit ñi ci seen wax di leen jariñ ci seen jëf di leen jariñ ci seen melo loolu mooy li nga xamante ni moom la sëriñ bi tànnoon mu bokk ci ñi nga xamante ni it ni nga gisa tey yonent yi alayhimu salaatu wasalaam kenn ku ci nekk gannaaw bi ko yàlla yónnee ci jaam ñi muy rahmatan lil alamin day am ñooñ it sunu borom daf koy toftalal ci gannaaw bi fi yonenti boobu jógee nga xam ne ñooñe ñooy taxawalaat liggéey boobu yi ndax tey sëriñ bi boo xoolee tawféex ji ko suñu borom defalit ci noonu mu doon liggéeyale yonent bi ci jëmm yi ci ruux yi tawféex ji ko ci suñu borom defal niiwaa na nga gis tawféex ju ci suñu borom defal doomu aadama ndax boo xoolee moom day yëkkatiwut jaasi jihaat yëkkali taalut balu fetal jihaat waaye tey boo xoolee ni ko nit ñi wuysee ab wooteem ak ni nit ñi pëstéefoo ak ni ñu dëggoo ak ni ñu selle ak it li mu jëmmal ci lislaam nga xamante ni tey mouridisme fi mu àgg ci adduna bépp àgg na fa ci àggin wu rafet àggin woo xamante ni manes na caaro yi ci li ëpp ci yoon wi kon loola boo ko xoolee kon moom day mel ni loolu ko suñ borom tànnaloo nit mu jamonante moom it dafay mel ni loolu moo waroon a yëkkati wooteb sunu borom ci loxoom nun nag njabootam lañ sunu dund sunu doxin sunu yëngu loolu lépp maanaam moo di njàngale moom mi nga xamante ni moom ci la nekkoon ñu ci yokk sunu yitte ak sunu pëstéef ba nga xamante ni ki jàng mbindum sëriñ bi nii rek dañuy fexe ba mu di ko jëfe te yàlla tax ci di ànd ak moom ca loola di wax muy dégg waaye di jëfit muy gis ba nga xamante li ñuy wax muy dégg di ko jëf muy gisit su ko jàppee moom dana dem ba foo ko gis xam ni kii nit ku ñu teg ci aw yoon la nit ku ñu defar la te du doon rek loo xamante ni lu ñuy wax la dafay mel ni kon li tax suñ borom li mu bëgg ci béréb bii ba indi nu fi ngir nu nekk fi it dafay mel ni béréb bi béréb bu tàggatukaay la ci ndaw li nga xamante ni dafa toll ci ñu tàggat ko yar ko miinal ay cëram jaamu yàlla jàngal ko ci wàllu jikko la muy doon gone la mu war a nekke ak la mu wërta nekke ba gone yi tey dafa mel ni sax jaxasoo gi ngay jaxasoo ñoom sax wax sax doo ko def waaye kenn ku ci nekk su génnoon dellu ci kër ay waajuram dana fa wane jikko joo xamante ni ak doxin ak melo woo xamante ni nit ñooñe danañ ko xamal seen bopp ba di la ko waxaat te fekk na sax gone gi waxoo ko dara lu may du rombante bu julli jotee nga dem ca jumaa ji julli dikk ngeen di nekk nii waaye daanaka sax doo leen wax dara kon nag nun li ñu tànn mooy sëriñ bi liggéey bi mu doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am njàngaleem loolu nun yoon woowu rek ci lañu nekkaat sunu borom nag defal nu ci tawféex joo xamante ni ndimbalam la mbaaxam la
yërmandeem la ba tey lépp it di ñaanuk Serigne Touba gu nangu ndax am na ci loo xamante ni du caa génne xam-xamub saahir rek la boo jàng du caa génne it at yu ni toll du caa génne it ci wayjur waaye dafay am loo xamante ni yàlla mooy seet fu ko soob mu def ko fa boole la ka ko soob loolu nag day coobaree suñu borom ak ndimbalam ak mbaaxam ak yërmandeem ci nun waaye nun ci sunu wàllu bopp sax doonuñ ci dara nun daal tànki sëriñ bi rek ngirum sëriñ bi rek moom la ñuy xeeñ ba nga xamante ni moom bi mu jàllee ay nit ñëwaati toppaat ci gannaawam di ko tuddoo it nun lu nu mën ci jéem sunu yitte sunu wax sunu jëf sunu melo ba nga xamante ni li saawo gi mu jaaroon te sellaloon ko ba mu set lu ci bëgg a nekkaat rek ñu toppaat ci di buuba ko setal rek waaye mel ni ngir mi rek la waaw kay. jërëjëf. Okay, thank you very much. So we come back on the answer. First of all, he evoked what's called the Saint People's traditions. Okay, the Saint People's tradition. Okay, by talking about Sheikh Ahmadou Bamba. Okay, you know they are people that generally work on the way of God. Okay, to call people, okay, to worship God, okay, to respect God's recommendation. Okay, first of all, he said that he considered himself as just a disciple of Sheikh Ahmadou Bamba, a disciple in the way which, for example, he is just going to follow his step by step. There is no difference in terms of their teachings. Okay, there is no difference. Okay, he wants just non-violence. He wants that people that come here, for example, and consider him as a guide should be examples in society. Wherever they are, they should follow God's recommendation, non-violence concept, respecting God's violence. You respect the work you are doing everywhere. Okay, this is just, for example, his philosophy in general. He said that also, he evoked also this place. This place is just among the place where people come from everywhere. Okay, you are an example. Where do you come from? Okay, it's very far. Okay, you did not, for example, think that you will come one day here in this village, very far from the town, meaning that there is something special. What's special is there is a special work he is doing here. This work is just trying to intervene in people's hearts, modeling them in a way which they are not going to be violent in society. They respect God's recommendation wherever they are, and they are considered as examples in society. Okay, he said that also these saint people in general, it is the same tradition, and every time by history God also is going just to remodel it, meaning that every time people like them will come again. You know, in history, even when you take politics and everything you take in life, for example, there is what is called a continuation of history. Okay, he is just, for example, this continuation to continue what Sheikh Ahmadou Bamba was doing in society, which is a special work which consists of trying to make people like as example in society. Even the people who is just who follow this teaching, his teaching, accept to make violence himself, but not to make violence to other people. You understand? Okay, this is just, you should come back on yourself, trying to question your behavior between yes, the relationship you have between you and God. Every time you try to check it if it is good, if it is bad. What are the good things? What are the bad things? What I should change? What I should continue? Okay, this is his way, and he said that even sometimes people are calling everywhere. Okay, why? Because they said that they have just seen his disciple somewhere, and he is an example there. Okay, and they call him to ask about, okay, how this can happen in the society. You know that there are so much violence in society in general around the world. Okay, and they see, for example, his disciples as examples. Okay, they respect everyone, they respect their work, they respect God's recommendation, and this can be, for example, a kind of something which is special, and every time they are calling him, okay, to give thanks, to say that this is special. And we didn't think that, for example, this exists in our modern world. Okay,
he is an example, and he finished by just saying that he is just following Sheikh Ahmadou Bamba's steps, okay, trying to do his best, okay, to bring back his work. You know, there are so many things that are different, and they are just calling themselves a disciple of Sheikh Ahmadou Bamba. He just said that, for example, to be the disciple of a good person is not just, okay, about, for example, the sayings, I am the disciple of someone, I am the disciple of someone. He just said they are acts, okay, and people around you are just going to judge it. They are good acts and good behaviors in general. You understand? Okay, this is the answer in general. Okay. So, Jef, I understand completely what you're saying, and it is, I would like to say something else and add to it, because yes, we follow sometimes footprints of other people in order to give us some guidelines, but it is still the individual that is alive today at this particular time that makes the difference. So without having the Sheikh here, you know, this might not have come to fruition. So this realization of what was used back, you know, maybe only 100 years ago, not very long ago, where Ahmadou Bamba basically said no violence. And to bring this back is extremely important, and it's the balance, and it is, you know, I'm going to say it is God's will, it's Allah's will, it's the divine energy, it's the divine need for a different perspective, and even if it has been in the old, it needs to be coming into the new through a new individual. And through this individual, there's all these other individuals that are seeing a different way. And there has to be a different way, because we are not here to fight, to kill each other. It's not like this. The jihad is inside, and the jihad is by the pen, it is by the thought, it is by our actions and all of this. So alhamdulillah, and very beautiful. Also, Sheikh Ahmadou Bamba is the servant of Muhammad. So it's not as if Ahmadou Bamba is a new prophet. He was a servant of Muhammad, who was a huge influence because of his actions and his beautiful way. And you see it in all of the people who love Ahmadou Bamba, that they see something genuine there. So this is just like a continuation, as you were saying, as the Sheikh was saying. So I thought now I'll ask, because this was important, and we know this was a lot. Yeah, so I was just thinking now it might be nice to talk about how all of the children that you're helping here, that the Sheikh is helping here, where do they come from? What are they learning? How, you know, what is their meaning here? And mooy li nga wax ne maanaam ay nit léeg-léeg ñooy gis sa njaboot fu ñu mën di nekk ci àdduna bi, seenu doxin neex leen bañ lay woo di la ko seede. Ak it li nga wax ne nit ki li ëpp solo mooy muy dellu ci boppam, maanaam digganteem ak boroomam. Nga xam ne ni xeex ba ngay xeex dëgg-dëgg mooy xeex ak sa bopp, xeex ak sa jëmm, bali yàlla bëgg nga di ci mën di tënku, li mu tereet nga di ko mën a wan ginnaaw. Nee na moom loolu lu ko frappé la. Tamit mu gis ne it maanaam li nga exemple boobu nga joxe aw maanaam da ko considéré comme aw yoon. Ni mu gisee it maanaam ne ni nga wanee yoon wi it maanaam nit ki mooy gisal boppam ba xam ne kii mi ngi ci yoon, mu wuuteeg yoon yi am mu dawal xelam ba xam ne lii moo yoon wi jub. waaw maanaam loolu la tàmbalee waxam. mu ne nag ci la doon wax ci fin bi ne alhamdulillah, maanaam di santaat yàlla ci maanaam jëmm jooju leen yàlla tawfeexal ba loolu di maanaam foofu la tàmbalee ay kàddoom. Li ci dolleeku muy am beneen laaj boo xam ne nii da koo tënk ci maanaam mbokku taalibe yi fi nekk, maanaam lu ñuy wax donga yi
donga yi la ne ñoom fan la ñuy jóge la ca topp ñoom lan la ñuy def fii maanaam lan lañ fi war a jàng lan lañ fi jàng loolu daal la laaj. xam nga nit ku mën a doon su fekkee da nga koo bëgg a won aw yoon day fekk nga jiitu ca yoon wa nga koy won comme ni mu njëkk a gisee béréb bi ba mu jaaxal ko ne fii lan lañ fiy def te bi mu ñëwee sax xëy na fekk ne béréb bi rattax na wala ba manees fee nekk ci ñu bari tey su fekkoon tey dañoo nekkoon ca biir taax ya rek toog fa te ñëwoo fii mu mitti loolu dafay won nit ki lu bari ndax danaa koy waxtaane lu bare coobare suñ borom moo nu fi téye waaye boo yër ci sabab yi lu bari booy dawal sa xel dana tax yu bari nga mën koo muñ ngir yàlla ndax xam naa ni kër ga ma nekkoon bi may ñëw fii kër ga gu rattaxoon la gu nëtaxoon la gu naatoon la ba tey noona la mel waaye nag dama am yëg-yëgu ni su ma ko génnut ngir yàlla yi danañ ma ko génne bis te génne ga force lay doon ndax mooy yàlla dafa lay moom ñu génne la ko te dootoo ca dëkkeeti mukk kon nag dem ci béréb boo xamante ni da nga fa gën a mën a wéetal yàlla sa borom gën ko faa mën a jaamu say dégg-dégg dana wàññeeku ci lu yàlla gërëmut say gis-gis dana wàññeeku ci lu yàlla gërëmut ndax fii environnement bi yëpp pour nga dégg fi lu yàlla gërëmut wala nga gis ko fi kooku yombut te ndakaaru mënoo faa nekk bu sa bët sax du mën a mucc sa nopp yi du mën a mucc donte yaa ngi ci sa biirum néeg kon ku ne xam na ni loolu bu nit ña gisee ma jóge foofa dikk fii dana tax ñi ngay yar lu bari mën a woyof ci ñoom ci ëdduna ndax lii lépp lu ñu fi dab la waaye séentuwuñ ko woon xalaatuñ ko woon taxuñu woon a jóg yàlla rek moo nu taxoon a jóg suñu bokki taalibe yi nga xamante ni samay njaboot lañ mooy tuut tànk yi mu fi gis fi ñu jóge mooy ci samay bokki taalibe yoo xamante ni am nañ seeni doom ma sama jikko neex leen doy leen ñu tudde ma ko wala xëy na sama jikko doy leen ak sama doxin ak sama melo ñu bëgg loolee nekk ci ñoom ni nga xamante ni noonu la ma sama waajur defoon yëkkati ma teg ma ci loxol Serigne Saliou loolu mooy li nga xamante ni moo fi indi tu tànk li ñuy jàng it mooy alquran ak yarub diine comme ni ma ko junja léegi ndax xale yi fi nekk ay gone lañ waaye kenn ku ci nekk tey su julli jotee da ngay jàpp dem julli 4 heures la ñuy jóg di jàng njël bu ñu demee ba julli suba ba noppi ñu tëdd dallu bu 9 heures ñu tàmbaliwaat su midee ñu wàcce su 3 heures ñu gontu bu 6 heures ñu wàcce bu 5 heures ñu wàcc bu ñu wàccee dallu tuuti dawalaat seen bind jàng marax kon liñ fiy def mooy teg leen ci yoon woo xamante ni suñu doonee mag dana fekk ak njub lagge ci seeni cër ba duñ mën a def leneen danañ mën a jàng danañ amub yar fu ñu demit danañ fa mën a nekk ci nangoo liggéey su ko defee ñooñu dañuy nekk nit ñoo xamante ni mooy nit ki société bi soxla mooy nit koo xamante ni du lor kenn bu jaxasoo moom ci jëfam ci jëmmam ci meloom dana nangoo jaamu yàlla dana nangoo liggéey ki nangoo jaamu yàlla addunaam ak alaxiraam dana jag ki nangoo liggéey it addunaam ak alaxiraam dana jag ndax da nga am suuturas adduna te da nga mën a jëfal yàlla lu lay xaar ëllëg yowmal xiyaam kon li leen fi indi mooy ñu def leen ñu nekk ay nit ñoo xamante ni danañ mel ni tax yàlla indi ñu ci kaw suuf ba buñ delloo ci yàlla duñ am génn réccu ñi ngi jógee nag ci samay bokki taalibe yu am seeni njaboot wala keneen koo xamante ni wëllëre la wala soppe la gis doxin wi ak dundin wi loola yitteel ko mu jàpp ni mën na fee amee ak defaroom mu jël njabootam indi fi loolu it la ñuy def ñoom noonu ma ko waxee. Okay, so thank you very much. Okay, first of all, he started by saying that these small disciples you see here, they come from everywhere. Okay, they do not come from Tijan, Mourid, etc., but they come from Muslims in general. Okay, they are different. For example, they are just Muslims in general, and especially from his disciples. Okay, all around the country. What they want is just the Sheikh is considered as an example for them. So they want this same teaching will be on the children. Okay, they are just following a kind of training which will help them in the future to be examples in society. Okay, perfect persons, meaning that they will be non-violent persons, and everywhere they are doing good things and only good things, and they will not know bad things. The other answer also is about this place. Okay, you know, he was in Dakar. He just said that in Dakar it's difficult, in towns in general, all around the world.
in towns it's difficult to do what's called meditation and be close to God. Okay, why? Because even if you don't want to see bad things, you will see it. You will be obliged. Okay, even if you don't want to hear, okay, bad things, you will hear it. That's why this is a place. It is just, for example, a kind of being to dispense with all that bad things that are in towns. Okay, when they come here, this is an environment which is perfect. You understand it? Okay, you can do meditation. Okay, you can pray, and for example, it's at random that you see something which is not good or which is not allowed by your religion. You understand? This is the motivation that they come here. It is just to follow a kind of training which will help them, for example, to be like the Sheikh. This is what we want. At anyway, for example, all of them, most of them are just, for example, fathers and uncles, at anyway, relatives of the children that are here. Okay, what they want is just the children in the future will be perfect, more than us. Okay, we want them to be perfect people, even like the Sheikh, or if it's possible, okay, something which is exceptional, okay, and they will be spread all around the country. They will try also to give this teaching to other people that can help all around the world. Okay, this is the motivation, for example, and this is the cause of the fact that he has just chosen this place and bring the children here. Okay, this is the first cause. It is just to give them teachings that make them examples in society and for everywhere and for every time. This is this motivation. Okay. Salam alaikum. We just came back from Salah, which I think was Asr, and we left off with environments, which that seems to be the thing that sticks in my mind the most, and how our environments influence us quite a great deal. And most of the time they will influence us until we become strong enough. And that strength really does come from inside, but also from help around. My experience too, I needed to go to spend time in monasteries, spend time in ashrams, spend time with imam, spend time just so that I would be able to reconnect with I'll call it the real truth. The one that's not going and running all over the place and being swayed all the time into come and let's do this or come and no. I am here for another purpose. And we really truly are here, I believe, as disciples of a bigger, much bigger thing. And we're to try and uncover the path, that path of all obstacles, and try and find our way. We will never fully get there because this is the jewel. But our requirement is to try. Yeah. And I didn't realize that it was all nephews or brothers or sons that were here. So this is very special because the trust has not just come to the individual, it's come into bringing your son here for full development, and they live here all day, all night. This is their life. And the teachings are, from what I can see, there's some working, which is important. And it's in all religions, really, and in all beliefs. We need to give service, and freely, in some way, so that we are not just going in and taking. So we are offering some sort of service in some way. And the children learning this at this time is extremely important, especially I think in Islam, because what I see often is that the sons
or the boys have free will to do whatever they want. They've never washed anything. They've never built anything. They're left as free, whatever that word means. It's an illusion, this freedom, because it's actually their vice. And they haven't had the time to, connect with the earth, connect with building, connect with people, connect with doing dishes, cooking, anything like this brings us to a level of reality and grounds us. So I like this environment, idea and concept. And although I know you're exactly right, we also need to push ourselves. Once we've come to this place where where our environments are secure, we need to step outside of the environment and see if we can still be this way outside of that environment. Do you understand what I'm saying? So, Jadi Jif, thank you so much for that. That was a great answer. And I think what I'd like to maybe just do is maybe wrap this up, because this is a very good overall. And I thought it would be nice to talk about what is happening now within the next few months. So there's 1 month of preparation, and then there's 1 month of Ramadan. But this Ramadan will be special here. And it's having to do with many things, and maybe the Sheikh would like to elaborate instead of me, would like to elaborate and talk about that. Tàmbalee ci dellusiwaat ci tontu bi rek maanaam ndax li mu njëkk a wax mooy dëgg la nit ki war naa xeex ak boppam ci biir ngir ma doon mën a doon ku sell ndax li mu wax nee na maanaam yoon wi ñu jëm dafa bari ay obstacle, dafa bari ay yu gàllankoor ci yoon wi bon xeex dana ci jaadu waaye mu ne ci biir xeex boobu it maanaam di jaxasoog ay nit ñu la cay dimbale da ciy baax mooy comme li nga wax ci donga yi rek ci loolu la leesiwaat ndax wax na ba tudd imam nee na ngay dem di seeti imam yi wala ngay seet ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ nga xam ne maanaam danañ la mën a dimbale ci sa yoon woowu gunge la ci loolu ci la njëkk a tàmbalee mu ne loolu du am solo la ndax it di nga xeex lool waaye nag xeex bi di léeg-léeg ngay dem ci ñoo xam ne danañ la jàppale ci yoon woowee dana ci baax waaw mooy donga yi ni ñu lay jegee ak ni nga leen di jéem a formé mooy loolu am na solo mu ne gis na it ba ci biir daara ji duñ jàng rek waaye dina gis ñoom ñuy jéem a def ay liggéey mu ne it loolu lu am solo la ndax nee na liggéey bi mooy tax nga maanaam ngay mën a servir waaw serve la wax quoi maanaam ok the sense to serve other persons maanaam liggéey bi mooy tax waaw nga mën di dimbale léeg-léeg waaw ngay mën di dimbale ñeneen ñi di mën a servir ñenn ñi te wax dëgg yàlla di ci ànd ak maanaam xol bu sell daal loolu la tàmbalee li mu jeexale tontoom laajam bu mujj mooy mu ne weer wi di ñëw maanaam dafa gis ne daal weer wu spécial la ndax nee na fi mu ne yaakaar naa dana ne weeru préparation ngeen di def bu ngeen paree dugg ci koor gi waaye mu ne biir koor gi am na lu spécial loo xam ne nii bëgg na daal nga sànni ko ci kàddu mooy maanaam cant gi nga xam ne ñu ngi koy jubal loolu la mujje daal mais nga sànni ko ci ay leeral daal ci cant googu li ko sabab. waaw noo ngi koy delloo nuyoo ak siyaare li mu wax ni nag kii dox jëm ci yàlla képp koo xamante ni jóg nga ne da ngay sóobu ne damay dox jëm ci yàlla boo sóoraaliwut pakk yooyu doo mën a dem wax na lu am njariñ nag ndax nit ki mën nay xeex ak bakkanam waaye day soxla ku koy dimbali kooku mën na nekk sëriñ mën na nekk imaam mën na nekk borom xam-xam waaye la tax ñuy wax imaam kooka imaam lay tax ñu tudd tur imaam da koy mat lay tax ñuy tudd turu sëriñ it kooka da koy mat lay tax ñuy tudd borom xam-xam it kooka da koy matale ndax boo xoolee sëriñ bi dafa wax ni ki ñuy dox jëm ci yàlla faaw nga am ay àndandoo ñoo xam ne dañu amee yitte yu kawe yu sell te lépp yàlla rek lal ko te ñuy matale wëllëre nit la ñuy doon duñ yuqat duñ jeltu gannaaw seen bakkan moom teg nañ ko ci am yàlla mbaa seen bakkan des ca ñu dëggu la ñuy doon seen pas-pas dara du ko kooj yàlla dong moo koy lal ñooñu kon
kuy dox jëm ci yàlla da nga laaj ñoo xamante ni danañ la jàppale ci xeex boobu ngay xeex nga xam ni foo toogee ak ñoom rek da nga yeesaat peq ndax loolu day mel ni jataay yu bokki taalibe yi ma doon wax ci fan yii rek yi ñuy def ci seen biir dafay am solo lool di am njariñ lool ci seen biir di dénkante di fàttalante kenn ku nekk dana ci jëli njariñ yu bari waaye jataay yii nuy bokk di ko toog nuy ci suñu wàllu bopp it saa suñ ci jógee it ñun ñëpp dañuy daal di mën a yeesaat peq adduna ji bëggoon a fël ñëw ci suñu kaw wala bakkan wala bànneex wala seytaane bu jataay yi dee tegaloo rek saa su dikkee lu naroon a tàbbi rek da koy daal di soril ndax da ngay daal di yëgaat ne naa gën a wattandiku adduna naa gën a wattandiku bakkan naa gën a wattandiku bànneex naa gën a wattandiku seytaan ndax lu ci ne danañ la ca gën a dolli gën la caa dénk bu baax ba nga gën a xam na nga cay doxee kon loolu mooy li ko waral dafa mel ni nag bis bi nga xamante ni nu ngi koy dëgmal muy weeru màgg di weeru tedd di ngën gi weer di weer wi nga xam ni weeru njëggal la weeru yërmande la weeru xéewal la ci la ñu dox jëm nun nag sunu borom ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfiixam daanaka li waral moom ak xeet muy xeeñtu ba xet gi xeeñ ko ba mu dikk fii keneen ak keneen noonu lépp ci biir weer woowu la lépp ci biir weer woowu la kon dafay mel ni weer woowu mooy sunu lépp béréb bii mu doon waxit li tax sunu borom béréb bii dafa bokk ci béréb bi sunu borom yi nga xam ne dana fi wuyoo ñaan dana fi jéggale ay bakkaar dana fi yëkkatee ay daraja dana fi jàppandale mbiri adduna dana fi jàppandale mbiri àllaaxira moom béréb bii nu nekk ci jamono bu mu mën a doon nag waaye ci jamono weeru koor ci la rawe ci xëytale it ci la rawe lii ma wax nag ñu bari dañ ko dund fii bari na ñu fi indi ay aajo wala ñu di fi indi ay jàngoro lépp suñ borom di faj aajo yi di teggi jàngoro yi di jàppandal seeni mbir ci xeet wane nag loolu it maa ngi ci man jaam bu doye di laa jaam bu xeebu laa di as taalibe rek di as njaam rek waaye nag bokk na ci li nga xamante ni yërmande suñu borom la ñeel jaam ñëpp masañ ko wax ni jullit ñëpp ak jaami yàlla yëpp béréb a ngi nii boo xam ne nekk gi ñu fi nekk tuxul ñu di ko wax waaye nag fu mu yàlla di wuyoo la fu yàlla di jéggale la fu yàlla di yërëme la fu yàlla di faja aajo la fu yàlla di teggee ay tawat la fu yàlla di muslee la loolu maa ngi koy lay biir jullit ñëpp ñu xam ko képp koo xam ne lu baax ñor na la nga jàppe ko noonu bis bii nu dëgmal nag moom daf cee raw ndax lépp lu ñu dégg ci noonu mu dolli ko jariñ ko delloo ko ci yàlla fàttali ko yàlla tax koo jublu yàlla boromam déglu ga muy déglu kàddu yi ba tax la ko jafe woon ci yàlla yomb ko la ko jafe woon ci wattandiku li yàlla tere yomb ko loolee ci guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor gi moo sabab loolu ndax yaakaar naa ni jataay bi am na ko gan la fi ni mu fi doone gan moom yi fan yi mi ngi fi muy sëriñ bi toog def naa nee na ma Gàmbi la jógee waxtaan yi rek lay topp ci internet bi YouTube bi ba loola def na ci moom jeexit joo xamante ni ci digganteem ak boromam sóor na ko cofeel goo xam ni du lu mën a misaal ba tax koo jóg ba dikk ci béréb bi te yaakaar naa ni ñiy waxtaan ëpp ma leen xam-xam ëpp ma leenu dégg waaye yàlla nag mooy def kàddu njub ak leer ci ku ko soob ndax yaakaar naa li ko dal mi ngi ci ay millions ngi doomu aadama yoo xamante ni sax xëy na ñëwagun ci jataay bi ak ñii ñëw ci jataay bi ak ñi la mën a jot ak ñi la mënut a jot ndax waxtu na ngay dégg ay seede ci lu mel noonu kon loolu mooy bis bi nga xamante ni mooy sunu bis bu lépp li ñu mën a xamit aajo ju ci nit mën di indi te sellal sa pas-pas te yàlla tax yàlla dana ko faj ci mbaaxam ak yërmandeem képp koo xam ni am nga tawat ju la jaaxal wala yitte ju la jaaxal loolee day sunu borom dana la ca defal tawfiq yoo xamante ni foogoo ko woon képp ku fi dikk te jéggulu fi sunu borom bàkkaar boo man di def nga teewlu jàng alxuraan tudd yàlla jàng xasiida sellal ko sunu borom dana la ko jéggal ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfiixam loolu nag waxuñu ko ngir dara lu may yërmandee sunu borom jum fi def rek ñu di ko labiire bindee fi yépp te jëmm yàlla rek tax lii ma wax nag ñu bari mat nañ ci seede donte yàlla moom doy na seede waaye nag ñu bari dund nañ loolu yàlla na sunu borom may nu fekke ko te fekkeen wu rafet wu raw wa nanu ko daan defe
ci mbaaxam ci yërmandeem ci ndimbalam ci kàttanam kon nag noo ngi koy sant moom it te di ko gërëm di sant bokk yi fi teew yëpp te di leen gërëm ñun ñëpp ñu xam ne adduna amul solo nañuy jéggale nañuy jëllale nañuy yërëmante te yàlla tax muñ du ànd ak jàmbat mukk muñ du ànd ak jàmbat mukk fu jàmbat duggee rek muñ jeex na te muñ buñ koy wax lu metti moo tax ñu di ko wax képp koo xamante ni yaa ngi dox bëgg a dem ci yàlla waajalal sa bopp ci muñ farlul ci muñ farlul ci góorgóorlu xam ni lu ne danga ko dégg waaye seedeelal sa bopp yàlla yëral sa xol te xam ni yàlla mi ngi koy gis sa kàddu yàllaa ngi dégg say cër la ngay jëf yàllaa ngi gis yàlla moom yi nag doy na sëkk wadis keneen ak leneen kon nag muñ jéggale jéllale soobu ca yoon wa te bañ a taxaw bañ a geestu bañ a dëpp ndax ndog yi bari na pakk yi bari na waaye kiy geestu gannaaw pakk yi ci suuf la nekk te fi sa kanam la nekk del xool soo ŋàbbee say bët di xool rek yàlla mën na la musal ba pakk bu dikk nga romb yàlla noonu yàlla bokk dimbali yàlla noonu yàlla bokk sàmm yàlla noonu yàlla bokk aar di nuy yéenante jàmm di yéenante aw yiw di ko wax lante di ko jëf lante te yàlla tax yërmande suñu borom nag jaam bu mu ko def rek mu am ko te kenn mënu koo xañ loola yàlla lu mu namm ci jaam bu nit ñëpp maasé woon bëgg la yàlla namm ci moom deñ du tax mukk ñu mën caa dindi lu toll ni deedey we lu mu nammut ci jaam bu mbindeef yëpp dajale woon bëgg koo def ci jaam boobee duñ ca mën a def lu toll ni deedey we kon nag nanu góorgóorlu nanu farlu kenn ku ci nekk nañu góorgóorlu si yitteem jëpp di yàlla boromam subhanahu wa taala ndax yàlla dong moo mënta yittewoo yàlla dong mat a wóolu yàlla dong mat a yaakaar yàlla dong mat a jublu yàlla dong mat a wéeru moom rek moo mat wéerukaay yàlla rek it moo mat wéttal képp ku wéetli ko ku dul yàlla wala lu dul yàlla ci wéetaay ngay dee ku wéetli ko yàlla doo wéet mukk yàlla rek mat wéetal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, she was talking about the fact that generally people that are just calling on the way of God, on God's way, they are just followed by persons also that are really determined to follow this person on the right way. Okay. He evokes also something which is very important. Okay, the cause of your way to here. Okay. It was just something which is special because here you don't see anything that can guide you to come here, for example. Okay, when you see on the eye like this, okay, meaning that there is just something behind this, behind your way to here. Okay, and this is not only you. There are so many millions and millions of people that are running, okay, to this place. Okay, meaning that there is something special. Okay, he said that this is God's willing, God's worship, and this is a special place in which you can gain all that is good here and after this life. Meaning that whenever you have an important problem to solve, when you come here, it will be solved by God. This is a special place, okay, a place of worship and of prayers. He said that every person who comes here and try to pray in the way recommended, God will help him. That's why you see every time people are coming everywhere from the world and okay to see the Sheikh here. Even if you come and the Sheikh is not here, what's important is try to ask about what you want, okay, and God will fulfill it. Okay, this is his first. Okay, secondly, he is talking about the special months and the special day. You know that during the year we have 12 months, and for this 12 months there is just one month which is special for all Muslims around the world. This is Ramadan, okay, and we are just preparing it. In this Ramadan also we have so many, okay, at least 30 days. Okay, but in these 30 days the Sheikh has a special day. This is the 27th day of the month of Ramadan. Okay, this is called the day of the chant. This chant is just trying to thank God. Why? Because people are coming everywhere from the world to look for what? Not to look for money, not to look for any kind of material around the world,
but to look for God's and to look for God's face, only God's face. Okay, and this is the cause of the journey of your journey from so very far and here, for example, in Manaaroul Houda. Okay, this is a special day, and he is calling people all around the world to come, because this is a special day. You know that all the days you come here you can have good things, but he just said that this is a special day, meaning that there is not impossible things in this day. Okay, all that you ask to God, and in the way recommended, God will fulfill it. Okay, whenever you are ill, whenever you have a problem of job, whenever you have any kind of problem, there is no exception. Okay, that's why people are just running everywhere from the world, for example, to this place. Okay, secondly, at the end, he is calling people to follow God. He said that whenever you want a friend, God is the best one. Okay, whenever you want to have peace, okay, and stability, you go to God. Okay, if you want to be respected even by other people, go to God. Okay, and try to do your best to follow his recommendation. Okay, he is calling every person around it. He just said also that all that God wants you have. Okay, even if all the world try to delay this important thing, for example, to come to you, okay, they will not be able to do it. Okay, God is just the only one who can protect every human being, okay, everywhere he is or she is. Okay, he said that. Secondly, at the end, you know that it's not really it's difficult to come back on all that he has said, but in general, for example, it was this. And at the end, he is just going to thank you, a special thanks to you. Why? Because you come here not to look for material, not to look for money, but to look for good things, okay, good deeds, and to look for good places also. Okay, so that you can, after you will go and you try to share it to your followers or to your friends everywhere. And this is a special thanks to you, and a special thanks to all that comes here to assist now this interview. Thank you very much, and maybe see you next. Okay. So I want to say Jerryjif. I'm amazed because within 5 minutes I was deciding to go back to Canada. I thought that this was the message that I was receiving. Okay, go back to Canada. But it wasn't. Within 5 minutes, I had another message come to me asking me if I'm in Senegal. I said, yes, I'm in Senegal. You need to meet the Sheikh. And here I am. So it's very important. And I'm very happy. Very, very happy to be here and to meet the Sheikh and to see everyone here. Alhamdulillah. What do you feel deep down yourself when you come here? Wow. Well, this question that I'm being asked is what do I feel deep down inside here? I feel that there's a very big responsibility for everybody here to take a new way. And this new way will definitely not be easy because of what's going on. But then on the other hand, because you are doing this, you are making it much more difficult for other ways, the old ways that have been happening, the old ways of rules that are not crazy, you know. So deep down inside, I know that this is an important Islam place of Islam, with a view that to me is correct with regard to jihad. And this is extremely important, bigger than we think, maybe than we know.
and very difficult, I think. Maybe not. Maybe you're strong enough to say, yes, this is what I believe. So, and my feeling here, I had a dream. Somebody has written it down. It was an important dream. And I woke up, it was the night that I stayed here, the morning just before waking. I saw myself going to the window, looking outside the window, and huge waves going in all directions, chaotic. And I was looking, and I could have been influenced by my environment that I saw. But I looked inside my room, and my environment was not like that. It was stable. It was my choice to decide whether I jump in and make this my reality, the chaos, or my choice to see the chaos around, but not go there. It was a super important, very important dream. And then I remember coming and sitting with the Sheikh for a very short time, and I remember saying, I don't remember my exact words, but that it's important to be here. It's important for me to be here. You're doing something here, and I feel it. So, I don't know. It's jërëjëf. jërëjëf. Kàddoom ñu ngi ko tàmbalee ci sant bu baax a baax ci ñëw gi mu fi ñëw ci barab bi li ci dolli ko it wax na lu am solo ndax biñ ko laajee dañ ne ko lan mooy sa yëg-yëg bi nga fi ñëwee lim njëkk a wax mooy moom bi mu ñëwee barab bi gis na fi responsabilité bu rëy waaw grande responsabilité bu rëy mooy lan mu ne maanaam dafay gis loo xam ne nii dafa tuburank ci jamono maanaam mu mel ni yoon wu bees bi li muy nuru maanaam dafa maanaam ni nga ko tënke mooy genre jihaad la waaye jihaad la boo xam ne dellu ci sa bopp la waaw maanaam di góorgóorlu ci say pas-pas ak mënti doon mu lim ci dolli it ab soññe la ndax dane at anyway it will not be easy mu ne moom mënta yomb waaw loolu la wax nee na du lu yomb ndax li wax du yomb maanaam dafa jafe dafa tuburank ginnaaw dafa tuburank te nit ñi xamuñu ko day jafe lim ci dolli it mooy am na yaakaar ne ñun danañ am mat gu mat sëkk ngir maanaam maanaam endosser responsabilité boobu gàddu responsabilité boobu loolu la wax ba nu wax dëgg yàlla ak soññ gu mat a mat la ñu soññ wax dëgg yàlla nañu suñu borom dimbale bañ mën a attan lool. waaw gént gi waaw gént gi mu ne moom maanaam bi mu fi fanaanee dafa bi mu demee ba ci fajar gi dafa gént maanaam mel lu jàkkaarloog lu mel ni fenêtre waaw bi mu jàkkaarloog moom maanaam mu leer nañ waaw maanaam muy def nii daal di maanaam daal li mu ko xool mu mel ni moom dañ koo jëlee ci benn environnement yóbbu ko ci beneen environnement waaw muy xalaat sax naan naa tàllal sama loxo ngir mën koo laal waaye xam nga nee na moom leer la mënu koo laal waaw nii lay def waaye mënut a fexe ba àgg ci waaye nag mi ngi jàkkaarloog moom mu gis ne man wax dëgg yàlla dafa mel ni damaa jóge ci benn barab am ci beneen barab bu ma dem waaw su fekkee ne aussi am na loo ci mën a leeral nga leeral ko. am naa ci ndigal waaw. Thank you very much. We are happy to meet you here. I'm just trying to explain your dream because it's very explicit of what you are feeling. Nee na dafa gént waa ci fajar ji mel ni mi ngi biir këram mu jàkkaarloog fenêtre bi dox jëm ba ci fenêtre bi waaye li muy séen daa mel ni loo xam ni géej la goo xam ni dafa yëngu vague yaa ngi duggante mel ni kaw lool sax la wax daanaka dafay raglu lool mel ni nag moom ba ci digg bi xolam dafa war a jël décision ndax day war a jéggi loolu war a toog fa mu toog ci noflaayam boobee
foofee nag la ni mbir mi kon nërta yomb ndax ñaar dañuy nekk sa kanam yomb bi nga toog ci am sa jàmm ak sa noflaay wala jéem a jéggi nag loolu raglu te jàll bi moom nërta yomb teyit boo ko jàllee nag ngay doog a am nag féex dëgg foofu moo tax ma ni waxam bi gént ki da koy dëggal so in your dream you are in your home for example it's just like you are in your home, your own home, in a room. Okay. So the size was the same. It felt like my home. Exactly. Yes, it felt like my home. So it felt like it was familiar. But it was this room. It's very similar in size. Even the window size was the same. But it felt as if I was home. comme lu mu doon wax moom lu baax loolay josaan li maanaam boo xoolee ñi ci njëkkoon ñëpp yàlla booy dox di ca jëm rek na ca sa bakkan tege bu la xéewalee sax bàyyee la ak sa bakkan sa cant am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem boo ca boole di am la nga bëgg waxuma laa nag leneen ndax comme loolu mu wax rek yàlla moom bala caa ki aljana rek xuffatil jannati bil makaari wa xuffati naar bi sahawaat aljana ay naqara ko peeg fi ne comme loolu wax rek xam nga toog nag ne ci sa bakkan nekk ci sa bànneex góor-góorlu woo ngir bëtt naqar yooyee ngir dem aljana rek loolu lu leer la lim wax lu leer la rawatina ne kii sóobu nag ne man kat dama bëgg ci sama biir dund ma dund ci yàlla xam yàlla di ko dund kooku day meneen mbir moo xam ne dafa bari lu mu laaj ndax doo yamati ci dugg aljanna waaye da ngay dugal ay nit waaw doo yem ci yegg ci yàlla waaye da nga cay yeggalee loolu ki jóg sóobu ci woowu yoon dafa bokk te ki nga xam ne sax moom li mu wax sax boo ko xoolee ci ki nga xamante ne dafa bëgg aljana rek xuffatil jannati bi sahawaat wa xuffatil jannati bil makaari wa xuffati naar bi sahawaat xam nga pakk yeeg yooyu lay fël yëpp ci kiy dox jëm aljana waxuma la nag ki nga xamante ni moom aljanay boppam rek lay wër ak nu mucc ci sawara bukkut ak nag ki nga xamante ni man de ci yàlla la bëgg a egg ci yàlla loolu mooy lan boo ko doon waxtaane man na dund gépp mën na cee jeex waaye imaam Xasali bi muy misaal ci risaalatu tayriya waxtaane naa ko ba tàyyi daanaka waxtaane dañuy duggante wax loo waxutoon yombut léeg-léeg dara dolli ko ci rek waaye ak mu doon ak fàttali boo xoolee picc yooyu bi ñuy jóg di dem mu misaal ko ci picc fi ñu nekk xam ne ñi ngi lekk ñi ngi naan ñi ngi noyyi ñi ngi solu yéere ñi ngi am woto yu rafet ñi ngi dëkk ci kër yuñ climatisé xéewal gi tabaarkàlla ñu ni daal wax dëgg yàlla lii nuy dund lépp di ko yëg lépp am na ku ko nekkal am na ku nu nekkal yàlla na kooko ñu xam ko yàlla na kooko nu ndox jëm ci moom ñenn ñi ne loolu daal matu ko noo ngi lekk noo ngi naan noo ngi nelaw noo ngi solu yére suñuy oto baax na dund gi daal neex na yéen da ngeen ñoo bëgg a sonal rek bëgg ñoo tegi fitna bëgg a jaxase sunu dund am na noonu lañ gis àdduna waaye ña am yittey jóg nag ñu ni daal wax dëgg yàlla xéewal gu tol nii ku ne xam na ni nekkaloo sa bopp xéewal yi nekkaloo ko ki la ko defal daal yàlla na nga xam ki mu kumu ba mën a joxe cant ga ca war ci lañ jóge di dem ñoom ñooña bàyyi fa nag ña ca des nga xamante ñooña moom jàpp nañ ni kii indi lii moom da leen a bëgg a xatal dafa bëgg a yàq seen dund dafa bëgg a indi yeneen daal te yooyu yëpp boo ko seetloo boo ko doon saraat dafay gudd fii na am na koo xamante ni boo naan ay mbiri yàlla di waxtaane ay sawara di waxtaane ay da koy seene bu ko làmboon ci télé ba gis ko da koy jàll ca beneen bu doon déglu ci rajo ba dégg ko day jàllale da koy toxal bu toogoon ci jotaay ñuy waxtaane day dal di jóg te loolu mooy réalité loolu mooy dëgg boo bëggee dëgg dee mooy dëgg leneen du dëgg yi ci des yépp du dara ndax yeneen loo man di nekk rek da ngay xëy rek dee fel la te dafa am ku fii dama fi da waxtaan am ko wax bu am solo dafa am ko wax ne ko damaa gisagut ñu ni diw mii yàllaa ko fi fàtte ba jëlu ko ba reyu ko ba adduna sosoog tey kee yàllaa ko fi fàtte ba faatu ko kenn déggagu ko ku ne xam na ni moom sëb cëre ngi ci te faaw da nga ko teggee ñooñee bañ jógee di dem ku ne xam na ni nag léegi nag kañ jëm
yoon wi léeg-léeg jant fenk mu tàng jër léeg-léeg jamonoy sedd mu sedd guy ba glace gi di wàcc léeg-léeg mbooyu mu tar dikk tàng jër métti lool léeg-léeg xiif dab leen léeg-léeg mar dab leen léeg-léeg seen yére xottiku waaye tërëwul rek ñuy dem waaye nag fuñ fi àgg fu ne da nga seetlu ñaara dana am ñu fa des waaye dana am ñu rëcc loolu mooy dox jëm ci yàlla mbooye mi ngay dégg ak ñi miin sedd bu métti bi wala tàngooru métti bi wala mar yooyu yëpp mooy li ngay jànkoon teel ci jafeñ-jafeñ ndax léeg-léeg nga dëkk ak nit yoon wi nga aw bukkut ak la muy dund léeg-léeg say waajur yoon wi nga aw bukkut ak la ñuy dund la ñu yëg léeg-léeg say dëkkandoo yoon wi nga aw bukkut ak la ñuy dund yooyu yëpp ay fitna dale fii bàyyi ko ki nga àndaloon xëy na ngeen bokkoon di dund leneen nga xëy bëgg a génn ca loola kooku du la bàyyi ndax day bëgg wéttal ba tey nekk ci loola ki nga àndal mu nekk ci ba mu yàgg it bakkan man ko wala seytaane man ko wala bànneex man ko mu bëgg a dellu ca loola ba sañoon du la ci bàyyi ndax day bëgg a ànd ak yow wétli konte ak yow ca loola li mu mën a def nag ci dëpp la kooko day def loola su ko defee fitna jooju léeg-léeg it yàlla di la nattu yi boppam moom teg la wéradi teg la ñàkk teg la fitna teg la coono yu bari ngir nattu la ba xam yow lii ngay dox dëgg la wala du dëgg ndax yàlla moom bala ngaa am dara am da nga dem ba dara duutu desati ci yow lu may moom yàlla rek mu door a man laa door a jox tuuti ci mbiram su ko defee yii di des yii di jàll yii di des yii di jàll yii di des yii di jàll ba ñu rëcc nag sunu borom sant leen lool buur bi sant leen lool gërëm leen lool ne leen yéen day mënoon ngeen a toog te du teem a nekk buur seenu dikk yokku dara ci sama nguur seenu toog it wàññiw dara ci sama nguur waaye nag yitte ji ngeen def ba xam ni man mii day maa leen bind maa leen moom maa leen melal maa leen di xéewalal ngeen yëg lool yi ba dikk ngir nemmee ko si ma yokku dara ci sama nguur waaye nag danaa leen delloo njukkal ca loola man na sëq jox kii ne ko boo yeggee junni nit may naa leen danañ dugg aljana ci yow mu sëq jox kii ne ko boo yeggee ñooñee lañ gis muy xéewal te fekk ne mën naa am mu doonoon ñoo xamante ni sax fañ jóge kii mën naa jóge woon foo xamante ni tey lañ jàppe woon xéewal googu ñu doon dund ñoom du asaka sax ci li yàlla mën leen a feeñalaatal ci li mu nëbboon te mañoon koo feeñal ñooñee ca la koy feeñalawaate man ngaa gis mu ni kii de yow lu toll ni sa karaw ak bopp defal naa la ko ci yërmaande man naa nga sax ne diw mi sax ku ko gisati diirub muy dund ku gis bëñam du lakk ku gis xar kanamam du lakk ku am na meloo ku ko ca fekk sa aajo fajo yooyu nag mooy ñi dox jëm ci yàlla ba àgg ci yàlla waaye nag romb nañ pakk yépp muñ nañ dëggi muñ ci nattu yi leen yàlla teg muy wéradi nattu yi leen yàlla teg muy ñàkk nattu yi leen yàlla teg ñuy bëgg dara muy jafeñ nattu yi leen yàlla teg di xiir nit ñi ci ñoom ñu leen di ŋàññ di leen gotti di leen wax lu ne waaye ñu muñ rek sëgg jëm ci yàlla taxawuñ geestuwuñ dëppuñu waaye muñ ko muñ gu rafet ba du dégg ñu di ko duñ ko jàmbat sax nangu ni moo yoon wi ñu aw moog loolu ñoo ànd mooy tax képp ku dox jëm ci yàlla war ngaa ngànnaayu muñ mooy li nga xamante ni mooy tax nit ki mën a àgg fa mu jëm yàlla nag jamono bii ñu bari boo waxee àgg ci yàlla dañuy defe ni lu jombale lu mënatut a nekk la yoon wu nit daan jaar ba àgg ci yàlla rek mi ngi fi kuñ daan gis tax muy yéege nit ñi ci yàlla wàcc na ay jaam yoo xamante ni mën nañoo yeggale ay nit ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala du lu jomb luñ ne la nit a ko doon def rek loolee jàppal ni ba yow kay xëy na yaa dajeegut a kooka sa xam-xam àggugut foofa wala xetu kooka xeeñagu la waaye ba tey yàlla cër ya nekkoon fa moom wàññikuwut dafay yokk waaye du wàññeeku yàlla nu yàlla dimbali nag ba buñ sóoboo ci yoon wi yàlla may nu yegg ndax nit moom am na bokk taalibe bi fi mas a wax ju am njariñ te am solo ki xas ne ci biir gaal gi di dem gaal gi déqi génn na tefes gi ma nga ca digg géej àgg rek la jig ndax heure boo wàccee moom la ba fay sës yàlla noonu yàlla musal ci lab yàlla noonu yàlla saxal ci gaal gi jëm ci moom te yeggale ni ca moom dajale noog yërmandeem ak ndimbalam ak tawfeexam yàlla na ko sa borom defal yàlla na sunu borom bokk defal mujj rafet ñun ñëpp te ñu bokk fekkee bis bi nga xamante ni ñoo ngi koy dëgmal fii day dafa bokk ci bunti sunu borom yi nga xamante ni ma ko waxee léegi rek dana fiy jéggale dana fiy yërëme danay faj aajo danay fiy teggi jàngoro man nag samay wax ñaare lu mu doon rek nit ki na jël bind
image day des kàddu day des waaye loolu day yërmandeem fii ne li mu ñëw fekk ne comme ni mu ko waxee ne dëkk su ndaw la njénnee ngi nii njénne mi ngi nii ci kanam tuuti bu ngeen fi dikkee ci kanam tuuti ay at yu néew ba ngay dem ci tundwee da nga fi gis kër yu la jaaxal bu la neexee nga jël sa caméra nag taxaw ci penku jumaa ji xool ay mbooy ak gattax dong ngay gis waaye ay at a ngi ñëw ci kanam boo jëlee sa caméra teg fa doo gis lenn lu bokk ci bantub gi tax da nga dox lu sori door koo séen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw man ne mbokkum taalibe la bu nekk Gàmbi di yëngu man Touba laa dëkk sax Touba laa dëkk waaye jamono 2007 dama nekk si laa dem Gàmbi di yëngu foofu noonu waaye sëñ bi day kilifa goo xam ne ba ma ko gisee si benn vidéo si Facebook bi ma dégg waxam bi ma ko déggee rek dafa daal di dem si sama xol direct ba ma jooy sax ba sama rongoñ génn loo xam ne mosuma fàttaliku fu ma ko defee ma daal di jóg toog daal koy xoolaat bu baax ma bësaat vidéo bi mu dawaat ma dégg ci wax yoo xam ne daanaka mosuma ko dégg fenn te ni ma ko déggee itam luñ naan nopp du dégg rek xol mooy dégg wax bi dafa dem direct ci sama xol bi si loolu laa toppee turam nag ba xam ne si Cheikh Mbacke Maoulhayat la tudd ma dem si YouTube bi comme que foofu mooy béréb bi nga xam ne foofu la vidéo yi nekk ma ne xaaral kii daal dinaa topp may jéem a dégluwaat yeneen i vidéo sax ndax vidéo bi lim def na ci man wax dëgg yàlla loo xam ne yaakaaruma woon ne dinaa dund ba am ko ndax vidéo bi daanaka si laa jógee lu jëm si wàllu ay misig ak yu dem noonu ak i caaxaan sax daanaka si ay waxam si laa ko bàyyee te loolu xéwalu yàlla suñ borom rek la su la naree dimbale rek faaw mu won la yoon man na dama jàpp ne daf ma won yoon ndax si vidéo yooyu daanaka duma siy doyal toujours rek maa ngi xool fu may jëlee waate vidéo bu bees ba déglu ko ba jàng ci jàng mu bees li mu wax ne nag ay millions ngi nit ñu ngi koy déglu di ko sopp loolu wax ju wér a wér la daf di fii ku fi ñëw yàlla moo la baaxee nga ñëw fi rek ndax ñu fi bëgg a ñëw yàlla xam na ne xejuñ fi sax loolu moom dama ko xam bu wér a wér ndax ku ko déglu rek ak fépp foo mën di nekk su nekkee yow yàlla rek moo la ñor di nga ko bëgg te yàlla rek tax te koo bëgg te yàlla tax yaakaar naa di nga ko war a seeti daf di nag ñëwin yi am na si ñum jàppandiwut ndax ku yàlla woowut fii gëw ma ne di nga fi ñëw daanaka loolu moo téye ñu bari waaye ñi bëgg a ñëw bari na trop passé na sax ay millions xanaa kay da ko waxee noonu rek waaye passé na loolu waaye nag yàlla moom moo lay dimbale rek nga agsi fi moo tax ñëw gi ma fi ñëw dama ciy sant yàlla bu wér te itam am na benn mbir mu ma fàttaliku ku jëm si yoonu yàlla di nga dajeeg yu bari di nga dajeeg méthode yu bari daanaka suñ misaal bi rek day demee si suñ oto bi nga xam ne dafa paan noonu si yoon bi muy yéeg oto bi dafa paan xaw nañoo sonn foofu trop ay dëgg jam nañu fa sax man de génne naa ñaari dëgg ci sama tànk waaye dama siggi reetaan ma dégg ku baax ki lu mu doon wax ne ku jëm si yoonu yàlla du yomb daanaka loolu moo dem sama xel bi may génnee dëgg bi dama doon reetaan te sant ci yàlla lool jafe-jafe yooyu ñu amoon si yoon bi dama ci sant yàlla lool bi ma duggaatee ba toog ba xalaat wax jooju dama ci sant yàlla lool waaw loolu moo nekkoon loo xam ne nii bëggoon naa ko cee leeral maa ngi leen di sant di leen gërëm te di ñaanal sang bi yàlla suñ borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne dara tëwu ko mu bàyyi ko fi lu baree ay at yu baree bari ba li nga xamante ni naaloon na ko liggéeyal Serigne Touba Cheikh Salih Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu def ko ci nam ko soobee
ànd ko ak mbokk taalibe yépp. assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.